Alexander Spivakowski, rector of Kherson State University. My university located in the south of Ukraine, and during the first 9 months after the start of Russia invasion, it was occupation. I remember my first lecture during the war. It was same, like it was Monday, first day, and all master degree students came online to this Zoom lecture, listened to me, and they were, it's me who wanted to cry, not them. For them, they just find the safe place, and they still wanted to listen my subject. 20 квітня я виїхав 16-го зі своєю дружиною, тому що вже були ознаки того, що розшукували мене, оскільки я ще й викладач української мови, а для них це була одна з основних категорій вилучення цих людей, для того, щоб нейтралізувати проукраїнські позиції в окупованому Херсоні. І, до речі, ми 16 числа виїхали, 17 квітня до наших батьків прийшли орки і цікавилися, власне, дітьми, тобто мною, моєю сестрою рідною, де, як і що. Я повинен сказати про те, що в ніч на початку російської агресії я був в Києві. У мене була зранку зустріч з міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом. Але на початку 5-го ранку я проснувся від вибухів. Я ще подумав, що може хтось там святкує щось, пускають феєрверки і так далі. Але вибухи пішли настільки серйозні, я був в Києві, що я зрозумів, ні, це був початок війни. Ми з моїм помічником в машину і поїхали через Кропивницький, ми поїхали на Херсон. Зразу хочу сказати, що практично наша машина була одна, яка йшла туди на південь України, всі інші машини йшли якраз з Миколаєва, з Херсона. А коли ми приїхали в Херсон на кільце, і там поворот на Херсон, то я вам скажу, величезна купа машин з поліцейськими мігалками і таке інше, вони виїжджали з Херсона. Ми практично чудом проїхали, всі виїжджали. Служба безпеки, військові, прокуратура і всі інші, вони виїжджали, ми поїхали в Херсон. І дуже було цікаво, коли ми заїжджали в Херсон, справа від нас аеропорт Чернобаївка. І там вже наші солдати виходили на вали для того, щоб захищати, бо це була дорога через Дніпро, об'їзна по Херсону. А коли ми в'їхали в Херсон, то взагалі, знаєте, як в фільмах жахів. Коли, знаєте, нема людей, тільки, як то кажуть, мертві. Це було абсолютне здивування. Я приїхав додому, я знав, мені зателефонували, сказали, виходь, тому що ти в санкційному списку у Путіна, і тому ти повинен покинути Херсон. Але коли я приїхав, дочка каже, а як ти можеш виходити? Ти ж не просто голова нашої там родини, ти ж ректор університету, ти що, так кинеш університет? Тому ми там залишились, і до 15 березня я був в Херсоні, ми проводили вчену раду, ми співали гімн України, коли проводили ці заходи. Ми працювали по повному, але коли далі відбувся
телефонний дзвінок Антона Геращенка, який попередив, що якщо ти не вийдеш, то ти далі не вийдеш, тому що заходить ФСБ і Росгвардія, і будуть величезні для тебе проблеми. Ну, 24 лютого 22 року справді ми пережили ті емоції, які насправді пережити надзвичайно складно. І от, власне, після того, як ми пережили ці емоції, я згадую тих своїх колег, знайомих з Донбасу, з Луганська, з Донецька, які це пережили ще в 2014 році, коли вони розказували свої власні історії про те, як вони виїжджали з окупації, виїжджали, власне, з тим, що вони мали на собі. Тоді ми це сприймали як звичайні історії. Ми не могли розуміти тих емоцій, ми не могли розуміти того внутрішнього світосприйняття. І от коли ти починаєш переживати те, коли ти чув це від інших, то розумієш, яке це величезне горе. І потім вже почали зразу ж зранку наше керівництво університету намагалися згуртуватися всі і вияснити, де перебувають цей час наші студенти, тому що дехто перебував в гуртожитках, і потрібно було також забезпечити їм безпеку. Потрібно було зв'язатися, я, наприклад, є куратором академічної групи, потрібно було зв'язатися із своїми студентами і намагатися в цій ситуації якось заспокоїти їх, і щоб вони доклали всіх зусиль, щоб добратися до безпечних місць. Тобто я абсолютно чітко можу сказати, ні на день, ні на хвилинку ми не зупиняли навчальний процес. Навіть вже восени, коли Росія обстрілювала ракетами всю Україну і руйнувала енергетичну систему, були блекаути, тобто ми були без світла. Ми організували так роботу на майданчиках, що забезпечували роботу в синхронному режимі, тобто в режимі онлайн, і в асинхронному режимі, коли студенти, які не мали в певний момент часу світла, вони далі виходили на ці майданчики і відповідно займалися тим матеріалом, який був розташований на цих майданчиках. У себе в домівках, так і наш гуртожиток університетський прийняв більше 2000 людей у цей період, надали їм житло, і вони змогли перебути цей час. Багато внутрішньо переселених осіб залишилися до цього часу і проживають в місті. І для таких людей в місті створений в університеті, зокрема, реабілітаційний центр, який надає допомогу, як психологічну, так і соціальну допомогу. Психологічна допомога є дуже вагомим чинником, оскільки люди постійно перебувають в стресі. Люди розповідають історії, коли вони залишилися без даху і, як це не страшно звучить, без рідних. І вижити в такій ситуації і починати життя з нової сторінки – це дуже складно. І наш університетський психолог сама працює і залучає команду, оскільки є в нас факультет, на якому є спеціалісти по психології, для того, щоб цим людям надати всіляку допомогу. Як групові консультації, так і індивідуальні консультації. Проводяться тренінги для того, щоб допомогти людям якось подолати оцей стан стресу і надати їм допомогу.
Зрозуміло, що ми насамперед почали дбати про безпеку, тому що 24 лютого – це, по суті, той день, коли і почалася окупація Херсона, лівого берега Херсона. А наша ще географічна особливість полягає в тому, що Херсон знаходиться на березі Дніпра правого, і частина із здобувачів, і викладачів, і співробітників проживали на лівому березі, тобто вони рухалися і через міст. Це було складно, ми відправили всіх на дистанційне або надомне виконання обов'язків і призупинили освітній процес і почали дбати про безпеку. Це подальше облаштування укриттів, забезпечення всім необхідним. І ті початки нашої роботи волонтерської діяльності, яка у нас була в університеті, розвинута непогано, вона нам була зовсім інших форматів. Ми розуміли, що нам потрібно підтримувати нашу спільноту університетську. Це ліки, це продукти харчування, це психоемоційне забезпечення, таке утримання людей якось. Але найголовніше, люди в той час потребували певної уваги, розуміння того, що вони не залишені самі. Навіть елементарні розмови. І зрозуміло, що один із важливих елементів – це було налагодження нових форматів комунікації. Very important what we do. We have very good developed the structure of tutors and curators, which means that we as the university teachers, we knew how our, from my, for example, group of the third level, I know there all 20 students are situated in Ukraine, and we have weekly meeting, and I ask them, there they are still in Ukraine, they live, they're in dangerous place, or what's going on, because it's important for us to keep them to know what's going on in their life. So the more connection with students, more involvement in their everyday life, it's one of the things which we do. Because if they visit you every day in school, yes, it's you understand, but if it's Zoom meeting, you are living in Odesa or you are abroad teaching online and he is in some place in Ukraine, who knows how it's, what's going on in his life. Also, I think what really matters, it's creating community, and creating community means it has also to be to some extent personal. So we would have house parties. Like I have invited students to my house where my family's been, and my child is 5 years old and she's often with us. We might take part in activism or Ukrainian Independence Day parade, there were also our students, Ukrainian students, invited us to Ukrainian dinner, and we would try out different dishes and talk and enjoy ourselves together. And so really I think it's been a shift in mentality from a little bit more institutional role to much more holistic way of being together and sort of being there. Roma work is for everyone. All communities should take part, and all you really need is simple kindness. People going through difficult times do not remember what you said or what you did, but they remember the simple kindness, and that's been my guideline.
funny to tell, but COVID helps us in that, because during COVID period, it's the first time then we faced the problem of online teaching and how to survive online teaching. So we already had all system Moodle, then all our working materials is uploaded to the site, and students, no matter at what time, they can check to see lectures, practice, they have do test online. So everything what I give, for example, in my subject to students, it's available all over the time online. So it's been done during COVID time. We never thought that it will be a very good time for us, but war show us that COVID was like not a big problem. What about now? Now our students, they in school, in class, decided themselves if they go, if they have possibility to go personally, or they in Odesa, or they would like to do it online. Yes, it's challenging. But we do our best. If they want to be physically, we can do physically for them, but our priority if they're a safe place, so they can choose. Нас трохи в стимулі тримав ковідний карантин. Я маю на увазі, тобто ми були трохи готові до процесу цифровізації бізнес-процесів. З 2019 року, як почався ковідний карантин, ми одним із таких стратегічних пріоритетів нашого університету визначили цифровізацію. Це і освітній процес, це і забезпечення адміністративних певних моментів. Наші викладачі вже були готові до формату дистанційної взаємодії, роботи з онлайновим форматом документів. Ми проводили певні навчання. Тут нам це допомогло. От цей дворічний процес переходу на цифровізацію. І наші фахівці відділу цифрової інфраструктури змогли своєчасно все перекачати з серверів в Херсоні на сервери Прикарпатського університету для того, щоб зберегти всю базу, яка у нас могла бути. Бухгалтерська документація, ми змогли її всіма правдами і неправдами теж зберегти і вивезти з Херсона. І тоді ректор Олександр Співаковський прийняв теж доволі жорстке, але правильне рішення. Зобов'язав всіх проректорів і головного бухгалтера виїхати з окупованого Херсона і переміститися до Івано-Франківська. Тепер ми розуміємо, наскільки це правильне рішення було. We do the very big lecture with UK professor, and he was like all of us, like it's war, I am giving the lecture to students online and they survive war, and he was just almost crying to tell, but students, they just, I want to see this guy, he is big professor in economics, it's interesting to listen for him, and no matter for them if they are in small village somewhere, or they are in bus with headphones, listen this professor, they just remember that they want to study, and they remember again their goal that they want to have education. So over the course of about 1.5 years, we've had a couple of dozens of Ukrainian students, and we are working within the discipline. We started the program for trying to help sociologists, our fellow colleagues, teachers, students, and to sort of establish an academic solidarity which would give students the kind of everyday support they in fact need
in order to be able to carry on with their studies, to be able to finish their degrees in their home universities while doing exchange studies at the University of Helsinki. And so we have started all kinds of practices. For instance, we have every 2 or 3 weeks we do informal get-togethers where we just have some coffee and some snacks, and students can raise any subject matters they feel they need help with, or any emotional topic. There are actually, those conversations are quite different. Like sometimes we're talking about how to open bank accounts, and another times we're talking about the feelings and emotions that hearing Russian on the street, or interacting with Russians in Finland, for instance, would have on them. So quite a variety of sort of levels. Also, one very relevant practice is that we have started different Telegram groups, where usually if I'm tutoring Finnish students, I'm not available like in the evenings and on the weekends, but with Ukrainian students we've made kind of exceptions with that, noticing that they really feel more safe when there is someone they can reach, and sometimes they ask all kinds of questions, whether it's a concern about grants and their timing, or housing, or just something about maybe wanting to do a little project and so forth. So we really use these Telegram groups a lot. Planning activities where they can feel relaxed, where they can spend time with one another. My own research has also dealt a lot with social well-being and sense of belonging, and we know that people who are well have interactions and emotional bonds with others. They go out and do stuff, and that's also, we try to plan activities where, sometimes we go to the nature. We went like wild mushroom picking, or we go to a little city a couple hours away and look at some of the sites, and maybe we'll visit the Christmas market, for instance. And so it's really these kind of group activities that also make you feel good, and which are also a little bit uplifting from that difficulty and sort of emotional sort of divide that the students talk about. They talk about their minds and hearts being in Ukraine or scattered around the world with their loved ones, and then physically them being in Finland. And so we also try to do stuff where they really, for even short moments, are fully there and enjoy themselves. And I also think it's very important to listen to the students. We don't know from the outside what they really need. So also in these Telegram groups, I create all kinds of polls asking them what do they feel that would help them to feel better and to have more energy, better mood, get a sense of belonging. Depending on the topic, they can sometimes respond anonymously and sometimes with their names. If we are like, let's say, planning an excursion, we need to know which people are going. But if I'm asking something more sensitive, they can also respond without like names. Victoria Gaina, RTU psychologist, or psychologist at Student Services at RTU.
we are experiencing huge changes after the COVID. So during the COVID, the amount of counseling sessions raised like twice or even more. So we were quite overloaded. We never know what kind of problems students can meet during this time of their life when they study in a higher education. But usually we could divide it into the two big groups. Like one is problems or difficulties connected with the study process. So, the most popular, like top 1, 2, 3, it's time planning, so time management, procrastination, so how should I push myself to do things timely, and other things that connected with the personal problems. So usually we could say some stress management or how to understand what I feel, how I feel, what about I feel in a certain way. And sometimes it could be also some crisis situations. So it could be loss of some family member, the loss of relationship. It could be also some hard things that students might experience, like, for example, different mental well-being problems, like they meet a depression or anxiety disorders or something else like that. I can add also for Ukrainian students that, as I mentioned, for different cultural backgrounds, here we have the same. We have students in their specific student life and Ukrainian students who meet also the war experience, the experience of family members who are still in Ukraine or maybe even lost family members. So they are studying somewhere else. They were pushed to go outside the country, and they sometimes experience very hard personal and family situations and a lot of emotions. So we met a lot of anger issues and a lot of the sadness and the pain. So it's again different specific for our students. I think what you really, first of all, need is an open heart. If your heart is not open to sort of receive the stories and the needs and also like the difficulties, then there's going to be also stories that may be disturbing or moments that are difficult, and you have to also be able to deal with your own emotions and be able to have that kind of reflection. You definitely need dialogical skills, skills of deep listening, and you need also to know where you draw the boundary, because to help has to be also sustainable. If you are getting burned out and you get really anxious, if you're like too empathetic to the extent that you cannot live your life fully anymore, it's not going to be sustainable. Перше і ключове – це, я б назвав навіть місія університету. Це зберегти академічну спільноту, зберегти викладачів і студентів, використовуючи комунікацію. Друга частина – це забезпечити максимальну безпеку для людей, для студентів і викладачів. І третя фундаментальна річ – ти просто повинен забезпечити всі бізнес-процеси, включаючи головний бізнес-процес – це академічний процес, щоб довіра суспільства, довіра світу до навчання, до якості навчання в університеті була на найбільш високому рівні.
Оце 3 фундаментальні речі, які повинен забезпечити ректор. Okay, the basic one, as I mentioned, is the listening skills. The same as question asking skills, because it's really basic and it's really necessary and it's really hard. And then be open. So learn something new all the time, really, all the time. I really think there are always all kinds of people. Some people are more private. Some people don't have that kind of public engagement in them. And that's fine too. You know, like you only really need a critical mass of people. And we also have to remember that even one person or 2 people or 3 people can do a lot if they are in right positions, if they have good social networks, if they have a vision and willingness to use time and effort. And our program is an example of that. It was really the head of the discipline, Eva Luhtakallio, who was really feeling deeply the pain of our Ukrainian colleagues and students being attacked, who started contacting Ukrainian universities. And it really started in a way from a heart of one woman, and it really like expanded and expanded, and there were in the end a lot of people involved. And I have to say that she was also very determined to really make an impact at an institutional level, to negotiate Erasmus grants, to apply for funding, and even thinking of my position as in charge of the program now was her effort to get funding from the Ministry of Education for that. And when there are some people who have that kind of vision, skills, and commitment, so much can be done. So I would not say that it's easy, but it's also not impossible. I'm really here with political philosopher Hannah Arendt, which says whenever we change something, we always change the world against all the odds and probabilities, and that's what we have to do. Моє життя змінилося так, як і життя кожного українця. На сьогоднішній день кожен з нас живе одним днем, тому що ми не знаємо, що може трапитися до кінця дня. І, звичайно, кожен шукає в собі сили і можливості, як допомогти іншим. Я вважаю, що війна згуртувала всіх українців, і українці дбають в першу чергу про те, яким чином можна пришвидшити кінець цієї війни. Тому що війна – це саме страшне, що може відбутися на сьогоднішній день із людьми. І це дуже великий виклик для людей. І те, що люди переживають в даний час, це страшно, але ми з цим боремося. Саме основне – не впадати у відчай і вірити в те, що перемога за нами і все буде Україна. This association, I always think about the wheat which is growing in the field. I always think about this wheat which is growing from the field.
You can also add that the wheat is everything begin from the grain. Я народився в Херсоні. У мене поховані дідусь, бабусь, яких я дуже любив. Для мене Херсон – це все. І університет для мене – це альма-матер, яка зробила мене таким, як я сьогодні є. Тому головне не здавати своїх ідеалів. Чи думаєте ви, що ви повернетесь? Я впевнений в цьому. До речі, це питання мені задав і цей офіцер ФСБ. А ви збираєтесь, він російською, ви збираєтесь возвращатися? Я йому сказав, звісно. А що, ви думаєте, що... Да, я впевнений в цьому, що українські війська звільнять Херсон, і ми повернемось в Херсон. Бо Херсон – це Україна.